Taylor expansion we can write down the Taylor expansion. If you see that exponent x minus y square, we can write down the Taylor expansion. Similarly, if you see the cos a square plus 4y, we write down the Taylor expansion. Xy function, we can write down the Taylor expansion. So this is for the way to write down the Taylor expansion. This is for the gradient phi. The gradient phi means the gradient phi formula is equal to this is the gradient. H1z function, the gradient can be calculated f h1z multiplying g h1z multiplying a h1z function. So this is for the vector phi. So the gradient function means as a vector phi is equal to fgh. So this is the g f h, the function included in this vector phi. So this vector phi is equal to this equation. So this is the delta f is equal to v. This is for this vector phi equation. So in the derivatives of vector phi is equal to v. We can write down. This is v h y z f k g h k h y z စိတ်ပိုင်းတွေပါနေတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ vector function ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ vector function ရဲ့ phi ကတော့ပါလေ f v ဆိုရင် f နဲ့ g ရဲ့ h ရဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကို gradient phi လို့ခေါ်တယ်အဲ့ gradient phi ကြတော့ပါလဲဆိုရင်ဒီလိုတိကောင်စောက်ထိုးထားရင် gradient phi ဖြစ်တယ်အဲ့ gradient phi က v ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းနဲ့ဖော်ပြထားတယ် So those are the gradient phis if you make the differential of the gradient phi, this is the equations. So then in this case we can write down the indefinite integration. If you find that delta f equal to v, so that v8 dA is equal to f h1z dx plus g h1z dy plus h h1z dz. So this is the indefinite integration. Then the delta f ka v ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းနဲ့ညီမယ် ဘာလဲ v ဆိုရင် gradient phi ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ v8 dx က f h1z dx plus g h1z dy plus h h1z dz ဆိုတဲ့ function နဲ့ differential ပုံစံနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဖော်ပြလို့ရတယ် And therefore in this case the small f h1z dx integration is a capital f1 h1z. So if you differentiate the final differential, so df1 equal to del f1 by del s dx plus del f1 by del y dy plus del f1 by del z dz. This is the equation. This is a partial differential. So this function is a h, y, z are three component included. So therefore the total differential equal to, so we differentiate the f1 in the respect of the h, f1 differentiate f1 in respect of y, differentiate f1 in respect of z. Then we add all together, you can find out the total differential f1. So the vector phi h y z ဆိုတဲ့ function တွေပါနေတယ် h y z ဆိုတဲ့ function တွေပါနေတယ် h y z ဆိုတဲ့ function တွေပါနေဆိုရင်စုစုပေါင်း differential ရပါလဲဆိုရင်ဒီ f1 ကို h လိုက် differential လုပ်လိုက် partial differential လုပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာ h နဲ့ပဲ differential လုပ်မယ် f1 ကို y နဲ့ partial differential လုပ်မယ် f1 ကို z နဲ့ partial differential လုပ်မယ်လုပ်လို့ရတာတွေအားလုံးကိုပေါင်းခြင်းသည်စုစုပေါင်း differential f1 နဲ့ညီတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် partial differential equation တွေအကုန်ပေါင်းနေတယ်အဲ့ vector phi မှာဆိုရင်h တွေ y တွေ z တွေပါတဲ့ vector phi စုစုပေါင်း differential ရဆိုရင်တခုချင်းစီကို h လိုက် differential လုပ်လိုက် y လိုက် differential လုပ်လိုက် z လိုက် differential လုပ်လိုက်လုပ်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးသုံးခုလုံးပေါင်းတာဆိုရင်စုစုပေါင်း differential နဲ့ညီတယ် So those are the overview diagram of the integration. The domain integration closed and bounded without exceptional point. Yes, this is the proper integral. So this is for the integration A flat. Yes, so this is a two-dimension plane integral. And also three-dimension space integral. No, this is a dimension 1 line integral. No, dimension 2 surface integral. So in this case, our dimension 2 plane and dimension 3 surface integral.
we had to utilize the transformation theorem. So this is what you do it. That it's a there's a no close and without a sectional point. This is the improper integral. You know, the integration look at comma so the one way to have pay name not pure level. No, you ma can't check the mapade. You pin name so you know. Eddie integral, Mamanga she needed a proper integral, Mangane integral coy. Most you know that Mangane integral whole. Mangane integral pin it so ye. The Piala Boma blue she is or a tiny line of food palace with that. Play integral to call it. A tiny don't buy speed integral to call it, ain't the cool so into a transformation theory and a domician. A tiny not the cool palace so you know that line integral. She did a tiny not the cool palace so you know that's when the survey integral. No, other ideas we the low the ticket was integration of A flat, no, A Piaboma, she did, no, Bula Amati, Machine was no, Tava line integrate, survey integrate, you transformation theory, don't me out. So this is we can talk a line integrate, rectangular polar, space integrate, rectangular, semi-polar, spherical, line integrate, rectangular, polar, parametric representation, survey integrate, rectangular, semi-polar, spherical, parametric representation, transformation theory, brain and space, improper integrate, bounded or unbounded way. Those are the order across into the difficulties. The brain integrate cheaters will not have Tauman bone, Slugambo Shide, a polar bone and Shide, space integrate, Tauman Slugambone, the Pankasa polar bone, Salon bone, Shide, line indicator, rectangular, polar, parametric Shide, survey indicator, rectangular Shide, semi-polar Shide, Salon bone and Shide, transformation theory and Jaro. The Mianapine, space in the Kurunda Bone, improper integrate Charo Palasui, the Tamatale Mula name, no, Wanyatara, Shida and Mashida, Eluri Pame. So this is the improper plane integrate. So Fhy ds, so integrations are bottom B. So this is the symbol for the planes are integrate. So if you find the plane integrate, so in this case, firstly Fhy dy, you integrate y1h and a y2h function, and then the whole thing you also integrate a to b and a dA. So this is for the plane integrate equation. The plane integrate will pong down the blue yellow yellow row. Any function ma f h net y net pa me. You have integration di ma b hi me di ma ds hi le da ba so yin plane integrate ရဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ plane integrate တို့ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတော့ fxy dy ကိုမှနော် lower limit နဲ့ upper limit y1 နဲ့ y2 အဲ့လိုယူပြီးတော့ integrate လုပ်လိုက်။လုပ်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်နော် a ရနဲ့ b ကို integrate ထပ်လုပ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါ plane integrate ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ Okay, this is for reduction of the plane integral. Plane integral we can reduce by reduction. So how you reduce? X equal to rho cos y, y equal to rho sin y. So this is a x equal to rho cos phi, y equal to rho sin phi. So this is a parameter we put. So therefore the dx equal to rho dy d phi. So integration plane integral fxy ds equal to integration fxy. So the weight of the d rho d phi. So that way the integrations are f g cos phi, comma g sin phi, g d rho d phi. So this is a reduction formula. Plane integral can be reduced to reduce to the polar version. Now, the mass we know the plane integral to my polar version ဖြစ်အောင် short ချပေးလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ x နေရာမှာ rho cos phi ကိုထည့်မယ် y နေရာမှာ rho sin phi ကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ ds ကဆိုရင် rho d rho d phi ဆိုတဲ့ equation ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့မူလပုံစံဖြစ်နေတဲ့ integration fxy b ds ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် plane integral equation အဲ့ဒီမှာ fxy ကဒီတိုင်းပဲထားမယ်အဲ့ဒီမှာ ds နေရာမှာဆိုရင် rho d so d phi ကိုစထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့တို့ဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲဆိုရင်ဒီညချင်းက f rho cos phi rho sin phi rho d 4 d phi အဲ့လိုပုံစံမျိုးရေးလို့ရတယ်ဒါပါလို့ဆိုရင်ဒီ plane integral ကို polar version ရအောင် short ချပေးလိုက်တဲ့ညီမျှခြင်းဖြစ်တယ်
So this is for the rectangular case. So this is a plane integral. The plane integrals are you can need to find the area. So this equation is for this kind of area, and this is for the final equation for this area. So this is a plane integral fxy dx. So we substitute fxy are f rho cos rho sin phi, and rho d rho d phi. These equations are we integrate from the P1 to P2 level. So final equation this one. Final equation is f rho cos phi, rho sin phi, rho d rho. So we integrate from P1 rho function to P2. So this is the total plane integral equation. Now plane integral ညီမျှခြင်းကိုတို့ရေးလို့တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဘာလဲဆိုရင် plane integral ညီမျှခြင်းဖြစ်တဲ့ fxy ds plane integral b အဲ့ဒီမှာဆိုရင် fx ညမှာ f rho cos phi rho sin phi ds ညမှာ rho d rho d phi ကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့မှတွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တို့က p1 နဲ့ p2 ကို integrate လုပ်လိုက်တယ် f rho cos rho sin phi rho d rho အဲ့တော့ p1 နဲ့ p2 ကို integrate လုပ်မယ် f rho cos rho phi rho sin phi rho d rho. So this is p1 နဲ့ p2 integrate လုပ်တယ်အဲ့လိုညီမျှခြင်းကိုတို့ရေးလို့ရတယ် So this is for the reduction of the space integral. So the post method is 3 equal to 2 plus 1. This is for the post method. 3 you can separate that 2 plus 1. This is the post method. Or the 3 equal to 1 plus 2. This is the this method. And also the 3 equal to 1 plus 1. This is the triple integral method. So this is the ways of reduction of space integral. Reduction of space integral ကျတော့ဘာလားဆိုရင်3ဆိုတာဟာကိုတွေ့မယ်3လို့ဆိုရင်3ကို2နဲ့1နဲ့ပေါင်းလို့ခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ post method လို့ခေါ်တယ်3ကို1နဲ့2နဲ့ပေါင်းတာကိုခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ this method လို့ခေါ်ပြီးတော့3ဆိုတာ3ကပေါင်းတာဆိုရင်တော့ဒါကဘာလဲဆိုရင် triple integral method လို့ခေါ်တယ်တို့ကဒီ post method ကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ post method ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်post method အနေနဲ့ဆိုရင်တကယ်လို့တို့ plane integral fxy d omega လို့ပုံစံမျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တို့ကသူ့ကိုဒီလိုပုံစံနဲ့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်plane integral b and to phi xy ds ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တူလို့ရတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် post method လို့ခေါ်တယ် so that if you see this by using the post method so this is the plane integral a plane integral fxy d omega equal to we can write down to the b plane integral phi xy ds. So this is for the post method. Okay, similarly, this method is if you see the plane integral a fhd omega equal to, so this is the fz area bz dz, so integration from a to b. So this is for the post method. This is for the this method. This method ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ a plane ရဲ့ plane integral ရှိတယ် fz d omega အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုရင်fz ကနောက် bz dz က area နှစ်ခုမြောက်တာဟိုမှာ a ကနေ b ကို differential integrate လုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတွက်လိုက်တယ်ဒီလိုပါလဲဆိုရင် plane integral ကို this method နဲ့ရှင်းတာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ the next one is a triple method. Triple method means a equal to xyz. Xyz got a three function. H function is that their boundaries are the a and b. So this is the y1h. So this is for the y2h and the zhy. So those are the boundary. Therefore, if you are finding this fxy d omega, firstly, from the xyz function, we integrate z1 to z2, and then we integrate y1 to y2, and finally we integrate a to b. So three integration. By making a three integration by this format, you got this triple method. This means that total solid got this there are three dimensions: length, width, and height. We integrate the length, we integrate the width, we integrate the height, and all integration combination we can call the volume integral. This is kind of method with the triple method. Triple method ကတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့ဒုတဲ့တစ်ခုရှိမယ်ဒုတဲ့အားဆိုရင်
အလျားရဲ့အနံရဲ့အမြင့်ပါတယ်အလျားကို integrate လုပ်မယ်အနံကို integrate လုပ်မယ်အမြင့်ကို integrate လုပ်မယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒုတွေကို integrate လုပ်တာ ਨੇ ညီတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာဆိုရင် fxy ဆိုတာ function 3ခုရှိနေတယ်အဲ့လိုရှိနေတဲ့ဒီဒုတွေကိုရှာမယ်ဆိုရင်တော့ပထမအဦးဆုံးเนาะ z နဲ့အမြင့်ကို integrate လုပ်လိုက်တယ် z1 နဲ့ z2 နောက်တစ်ခါเนาะ dz နဲ့လုပ်မယ်နောက်ကအနံကို integrate လုပ်တယ် y1 နဲ့ y2 dy နဲ့လုပ်မယ်ပြီးတော့မှအလျားကို integrate လုပ်မယ်เนาะ a ကနေ b နောက် dx ကို integrate လုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာသုံးခုပေါင်းလိုက်တာဆိုရင်ဒါဒုတဲ့ကိုရှာတာ ਨੇ ညီတယ်အဲ့လိုရှာခြင်းဒီဒါ triple method လို့ခေါ်တယ် So this is a reduction of the space integral semi-polar function. If you see this fxy d omega space integral a, we can reduce to here. So that will be this f rho cos rho, rho sin rho, z rho d rho dz. So this one finally this is the d rho here, this is the a to b. In this case, a is equal to rho cos phi, y equal to rho sin phi, z equal to z. D omega equal to rho d rho dz d phi. So this equation we can write down. So this is a reduction formula. Reduction formula ကတော့ x y z နဲ့ area ရှိနေတဲ့ ဒီလို space ကိုရှာမယ်ဆိုရင်တော့ပထမအဆုံး rho cos rho, rho sin rho, နောက် rho cos d rho dz ဆိုတဲ့ function